Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango American Samoa. Toa fitu isi tangata wa afia yaung ngol COVID le aso. Tatala itua pasese sa whanof esea ili mai ai o le lua vai aso. Ma ua sauni Samoa tutua tasif soswani Amerika Samoa pe amna umia. Whaatala whaatu I se whaapoponga o tātou tala mai lau KVZK. Momo atu toa fitu tangata wa whaamaunia mai e leli I mai a Dr. Aifili Tufa wa afia iaunga l COVID isu enga sa whai le so. I le whaalinga mai leli mai e toa lua nisi na maua I le su enga sa whai I tāwhuna e toa whana maua I le whalemai whaitu maa loi leone a tasi na maua I amoli isu enga sa whaia. Ele I maua mai se whamatalanga mai su enga sa whai e le whalemai whanga alu I le so pena iei nisi na afia iaunga l COVID. O leo whainga lao tangata o leo tunu ua afia talu mai o na pipisi le whaamai ua tūlai mai nei I le limas futasi ai o talia le unga o suenga sa whai le LBJ I le taiao nei. I se reporti na whatua o mai lau KVZK o lewa whailo mai le li mai a Dr. Akapusi Landua e to odua nisi na maua I le aso wa afia iaunga o COVID de mai ai o suenga sa whai le wharamai whanga alu. Na tā ua le li mai e to tasi na maua I teimi o siaki masani I fafo I le vaianga o siaki ei tangata o le atunu e o le isi na maua I na ua watul ER malana siaki le tai au nei. I le mawaila o tangata e to o luang le atunu I suenga sa whai le motanga se ngase I whanga alu. Le ua mawaila o whainga e to o iwa wa afia e pena whamawina I le aso. O le whaitau wa whai o tangata o le atunu wa afia tarumai le asunga fua ua 5 O le taiao nei lea na tatala o mai I tua pasese mai hana lulu, lea na whaanofu esea I tato no fuanga whaapitoa mo le lua vai aso. I se saunuanga le tamaita I Fomaia Elizabeth Lauvau, na tā uai o le aso ana nafi lea na whai o mai siaki mulmuli o le COVID. O tangata umola au malanga ma elelei uma pe negative suenga ma ua tonu ai loa le tanga luenga e tatala o mai tua le au malanga. Na tā ua foi tamaita I Fomai e ui ua tatala o mai tua le au malanga ai o loo fautua ina malo si pea le tanga luenga tangata uma ina ia whaawau pea le whaanofu esea I o lātou ainga mo le fitu aso. E le aise vaenga e whaapopole inai le atu nuu e le o a fia le soifua le kovana sili malana masiofo iaunga le COVID. Ona o tala wanginga I lunga upenga te whailangi e whaapea wa a fia le soifua le kovana sili malana masiofo iaunga le COVID. O leana sa ili ai loa e lau KVZK se whaamauninga mai lona ofisa. Aina tā ua se sui al ofisa e le aise tūlanga e whaapopole inai e le o a fia le kovana sili malona ainga le COVID. E wana o aunga le RSV leo lo pepesi nei e peo le fulu. E whaafitai ai e le ofisa le kovana sili le atunu ona o le lava papale ma le fisoswani ngaluenga lo whaatinoina I le temineia o whiangai le atunu mafianga o le COVID. O le aso na nafi le na mawai se talanoanga le afionga le kovana sili ia le manu balpoi se al ngā maunga ma le tamaita I pale mi o Samoa ia fia me Naomi Mataafa. O le talanoanga I le vao taitai o malo e lua e peona whaamautu mai e le official kovana sili. Ona o le whao o mai o le langolango a Samoa tutu atasi. I tau mawhainga le malo Amerika Samoa e tusai o le afiai o le atunu I le pepesi ai o aunga o le whaamai o le COVID. E peona whaamautu mai e le official kovana sili. Na saunofia me ua sauni Samoa e fisoswani mai a Amerika Samoa. I so se tūlanga lava e mo miai le fisoswani a o whianga iei le atunu o mali COVID. I le alia I mai o tangata I Samoa tutu atasi na afia, I le malanga lea na taunu mai Brisbane lea fo I sa tāpuni ai Samoa atoa. Na mawai fo I le avanoa le kovana sili,
e whaau atu ai fo i le lango Amerika Samoa i uso i sisifo ono o le tūlanga sa o iai. O le aso na nafi i le fontanga al komiti o le COVID ma le mtanga luenga soifo maloloina, sa toe whaamanino ai e le afionga i le loia sili a whainu le lei falefatu a lai lima utu, tūlanga o aiainga o tūlafono whaataatia, ma tūlanga e o ai pe a le usta ia le tūlafono. Talu mai le aso lua ina ua o le atunu i le lana mumu po le Code Red, o loo fesilingi ai pea e nisi o le atunu, po o atu langa mautono o le vaenga lona tolu lea wa iai le atunu, le Code Red, o le autelenga le nei o le reporti. Talu mai le sifululu le vavea o le aso lua na tapuni ai le atunu, o loo fesilingia mai ele o sila fia le le mamala lautelo le atunu, le tūlanga o le aiainga o le Code Red, po le vaenga tolu o le polo inga whala wai tele le fionga le kovana, ai o lo manino lava i tūlanga o polo inga vaenga te tauna ngā lulu e po essential workers, ma vaenga te tauna te tala matapunia i teimi whaatūlanga ina, ma e fo ia afianga e afia il tangata e le murimurita i aia inga mar polo inga. O vaenga tau e peona whailo e le fionga ia whainu le lei, o le malamalama le leo le atunu i vaenga e au na te tala matapunia i polo inga le wantato iai, o le polo inga foi, e yele taltununga, e yele te mea sui ai mai o le tūlanga matua wha maalusi ai, le te tauna usta ia le atunu u vaenga uma, o le whapapula i nātili le neo le polo inga po le vaenga lo na tolu o tātou iai. O operations uma po ngā luenga masani a le malo, ia o le talaina i tangata lautele, ma le whawawina pei o na masani, ia vangana ai a tangata i e tau o first responders, ia ma essential employees po o tangata whai ngā luenga mana o mia. Ia o isi tangata whai ngā luenga o le malo e mwhai o na ngā lue mai maota malawa i ainga. Ia whao ngā ai a le computer penga te whai langi. Ia whapea fo i telefoni whatino ai a whaiva matiute o le ngā luenga le malo. Pisinisi ia e le te tau na o le ama whai o na te talaina mai le lima il vaveao i le whā i le afiafi. A o iei pele tātou atunu i le neiva yaso le Code Red, e iei lava i lātou lo mua au pito i luma e mana o mia pēr wha awawino le tautua. Tūlanga i tangata whai ngā luenga, ia e te tau na whātūlanga ina e pule ma whātonu ia po taitai o pisinisi ma ngā luenga le malo, ia lato tangata whai ngā luenga e tau o essential employees. Ma o tuainga ngā luenga ma tuainga pisinisi nei, ia e mawhai o na talaina o pisinisi, ma ngā luenga e whātau i le public safety, o le health, utilities, food production, distribution and sales, sanitation and laundry, port operations, ia maisi essential services. E nā o tangata whai ngā luenga lava e matua te tau o na iai i ngā luenga, i maota whai ngā luenga, ia pa mea whai ai ngā luenga, ia e te tau o na ngā lulue ai. Ai e iai pisinisi e le te tau o na talaina, ia ma o ia pisinisi e tau o non-essential business, ia o non-essential business, i le mātou whawinga ina, ia e iai e whalitifanga, ia whale whaamalustino, ia whapea fo il malaya taalo, i ili, ia o whale o tiai ao, ia whaafungai lo wau, ia whapea fo i ma whale fuluai ta avale se tulou, ia mamaota e whai eia ta alonga leo le pingo. Ua tāpuni e fo i tūlanga malai vale le mawafu, ma ua whaamalusia tūlanga o whiwhonga le telo vaenga le atunu, ma whaasaina isi tūlanga umai peo na masani ai. All sea travel and air travel, ia o le atao whina mo le teimini nei. Ia o fo ia tātou malai vaalele, ia whapea le wafu, ia o le ale iai ni vaalele mani waa e whaatanga ina vangana ai, ia ua io ina e la fionga i kovana ma le lutena kovana o le GAR, ia o na mwhai leo na o mai, a mai se lava vaalele ia o mai ei mea uta, ia ma vaalalo, ia mai ei e uta. O potpotonga o tangata lautele ua whaasaina. O tātou
maota malawa po o maota o lo o mawhai o na o mai e tutonu ia tangata lautele. Me ia tau o public buildings, ia o lava I pisinisi mawhai o na o ai tutonu ia tangata lautele. Ia e te tau o na whaatulanga ina mamana o mia. Tangata uma e o ai tutonu o na lato whaonga ina me ia o face mask ia po talifonga. O tātou taxis, ia tā vale lau pāsese, whapea fōi ia me o pasi, ia whamole mole, tangata umai e o I tuainga tā vale ia lau pāsese, ia e tau fōi ona whaonga ina ia meas. Ainga umalava e tau ona self-quarantine, ia tau mwhai awana I tele se teime o ai whafo, wanga nā ua matua mana o mia, a ia tasi se tangata, ia e whaatūranga ina, e tau ana alo e whai, ia whaatau I whale o loa, ia maisi, mea mana o mia whape nā. Tātou whale tau mawha po o restaurants, ia e nā o take out lava e mawhai o na whaia, e le mawhai o na iai ni dine in, pe te tala, e o mai iai tangata male malu le atunu, e tau mawhai. O le ai ngase, o le ai toese, ia whapea fōi le Hope House, o le atapunia mo visitation masani. Wanga nā ai tangata o lo ngase, ia e tau ona o e I le whalmai. O asia singa masani, ia e le tau ona whaia lea tūlanga. Ia, o lea iai fōi le tātou territorial curfew. O le curfew lea po le sā. Ia, e tā ina I le po I le iwa. Iwa I le po. Ia, e tau lava I le waweao. Ia, e mawhai ona limiti ai le wheoa I o tā vale. Ia matūlanga whape nā. Sa toi whailoa le whionga le loia sili e ele salo le au whai pisinisi I le si o tau o loa. O le mea le tau o le price gouging, o iaia li poti whapea o pisinisi o matua si I lunga I alatou tau o loa, I teimi whapea nei, whasa ina tu la fono. O ia inga malawa ia mai ia inga I tono le polo inga le whionga kovana. Ia e whamalo sia e leo, po malu le malo, ia mai e mwhai ona mo lia li tangata li sol tu la fono. Ia ma ave le whatpui, ma ulunga e tasi tausanga, ia po le awhe tā la, ia o le sala tupe. E peona whailo mai le whionga ia whainu le lei, o tūlanga umaia o le polo inga, wa iai ma tū la fono, o tūlanga e te tauno uia e stangata e leo sta ia ne ia inga, o le ala le na whaatūlanga le tū la fono e wala leo uia o tūlanga te tau, o na ina mwhai o na munumurita I tangata uma, a wā ale mwhai na whaia le tūlanga, e le solonga le lei whaatinongo ngā luenga ma le tau mwhai ngā le malo, ina ia tau fia le sasao le wha mai tangata nu o le atunu. O le aso atai au lea wa wha moe e whai ai le drive-thru o tui masu engol COVID I le malai wa alele wha avao malo I tā funa mai le valu tai au se ia pā ia le tūlai lua I la uli. E matala uma foi isi no fuanga o wha atulanga ina ntanga luenga soifua malo loina. Mo le whai o tui masiaki le COVID I le aso atai au mai le valu I le lua I la uli. Moni fesili telefoniane I le mtanga luenga soifua malo loina I le lua tasiva. Pe asia ne fo I lunga o le latou apio fōlinga mo nisi o whaalinga taua. O le aso sa nei e lo ai le toe whaawawina ma le toe whaawawina o le tāpuni ai o le atunu e pe ona iai nei. I se whaamatalanga na whao o mai I lau KVZK e iai le whaamoe o le malo o le atoe sila le kovana sili ma le lutena kovana I le tūlanga wa iai le whaamai I le nei vai aso na toe whai ai lea o seisi fuafuanga e tūsai o le whaawawina pea o le tāpuni ai o le atunu. Ai maisi o le whaawawina ai o tapu e pea o na iai le teminei ina ia tūsai ma le poloa inga o le lanu mō whaalawelawe tutupu whafuasei. I tala mai le Pasifika, ua whaeloa mai e se profesa o le Universite o le Pasifika e te le se awhianga o le atu Pasifika I le osfa inga o lo osfa I ai Ukraine I le teminei. O le aso tofi na osfa I ai le malo Lucia le malo Ukraine,
Ma o ripoti sa whailo mai ai, e silia ma le se lau fita ma tangata no Ukraine wa maliliu, talu mai o na amata le tau e le vā malusia, wa avele nei taua matulanga wa afiai mawhai unga nisio malo i le lalulangi atoa. E ui ele o iai le atu Pasifika i le tūlanga o lo tūla i mai ai le taua, ai e tatau o na tanga i tutoa i ai taitai o malo le atu Pasifika, i le te leo le afianga ma le awhaina o malo au whaatasi. Whailoa le Profesa Sandra Tart, e mana o mia lava o na tanga i tutoa le lei le atu Pasifika i le taua le nei, awa e leo iai se malo si anga o se puipuinga e awa la mai malo au whaatasi. Awa le tūlanga moni e whaalangolango le atu Pasifika i malo te tele o lo au whaatasi ma le malosi o le tūla fono. Sa ia tā ua foi, o le a afiai tūlanga e pei o le tamao ainga, tupe maua, ma o le a pa uai le whaatupula ia o le tele o manuia ma tina o malo taitasi. I lana saunoanga na whailoa ia Sandra, o le a tele foi le afianga o le suau, ai maisi o le kesi o lo awina mai i a tunu e mamao. Usi mai ele mai moa i tātou tala i mea lo tutupu i le lalolangi e pe ona ripotia mai ele televise a le BBC. Patalo fatu e tātou tala i mea lo tutupu i le lalolangi e pe ona ripotia mai ele televise o le BBC. Lo whawa wina pe ona tu i pomo e vaalele matane tau a Lucia le lau mo Ukraine o Kiev. E reporti le BBC lo ta wai wo o le tōtelo tangato le atunu o se tūlanga o le mautonu. Ai maise o le whewhewhe le malosi o mea tau lo whaonga ina Lucia e le ngate le ea e whapea i malalau ele ele. O pomu lo keti nei o lo whapapa mai tua o Ukraine ma Lucia. Le peo na mori mau le tōtele te tono le atunu na amata o mamau ese mai le lau mua. Ai o mai le tau nei wa lata atu lava le osu fo inga Lucia i le tele o vaenga o le taulanga atoa. O le vai aso atoa le nei wa ripoti ai le whaaleangai nei pomu ma mea tau na te whanane a ngā iniso ma lai vaale le tutono Ukraine lea lo te winai le telo mea tau le atunu e wha moe moe e tali atua i osa whainga lo whaia nei e Lucia. O nisi o pomu o whaaleangai nai le telo no whaanga ma whale te tele i vaenga o le atunu le whaalangalango i le atunu o molo na te mau ainga. O wharenga o si mea o tele na whaaleanga ina le peo na moli maunisi o whainga nei a Lucia na i atitina i le te mau ainga e whaalangalango i tangato le atunu. O tangato le atunu o le iloa sa vaenga sulu whae iai o le awala tele o le mawhai o na whewai ta avale o no le tumu tele ma awa o ina mauma waiso i fua le to tele o no le palasiane whaatopetope o mea tau i vaalele o Lucia o lo tu i pomuina le atunu. O tane tau maloli o wha au pengaina o isi o vaenga o le malosi o mea tau o Lucia o lo wha o ngaina nei. O tangata o sosola le lafi i vaenga whaatale no foafi mo se mapusanga ai o isi o whaatopetope atu nei tua oi ma Bulgaria mo se mapusanga. E peo na whaino mai le BBC o le tōtele o tangata o lava i tamaiti o mauma waiso i fua i oso whainga o lo whaia nei. E o ilea e lo whaatawhai le naunau o tangata Ukraine e whaasao lo lato atunu. O nisi o tautino e tu salava pe feo tiai ai o le anonofo pe e tau mo le whaasao ino le atunu o maono ele i le ofi mai o le malosi ma tau purupulenga leanga a le presidente o Vladimir Putin. A o vevesi ai le tau a Ukraine o le asole na whaiese whanatanga whaatopetope a sui malo au whaatasi e sa ili ai se whainga mo se file e mu i le tau o tūlai mai. O le fono le neia malo o whaapito o le puipuinga o malo o whaatasi le United Nations Security Council e au fia i Malusia a Amerika maisi malo pe o saina ma intia. Mai pe o na vavalo iai nisi o malo e matuate e na Lucia le ngā fono mo se fafo whaavave i a mawai se fafo le meo o tūlai mai. E se fulutasi atunu sa palota e langolango se fafo le whaafita auli se i vanganai intia saina matupai e le i palota. O saina o le isi lea o atunu o lo langolango ina le meo o tupu a tonu o le popole fo i o saina i lona tua oi mo Lucia i whaasangane fo i Lucia tu i pomu mo ia ele o saina ma te lea tua i le vevesi o tūlai mai. A o vevesi i pea le atunu o le tau neina whailo mai ai e to o tasi se tinana ola lana pepe i le teimi a o suru whai atu i le no fuanga e whaatadi ai no fuafi o le nei tina e whaapea o le mawhai o naro le whale mai o na ua whaaleanga ina uma i pomu na te whanane Lucia.
I lungo le televisa Lucia le tau nei na tu ia le presidente ia Putin a Amerika maisi atunu e pe o Peritania ma malo le NATO. Ile ai ma tau putau loto I fale Lucia mai atu ai le presidente Ukraine ia Zelensky fa pea o se tangata ai aisa. Ai pe tai o fa le presidente ia Zelensky o Putin wale anga leulu ba o te tau na fatula ese se fainga ina ia awane tueva ai lo na tino e o mai le fa vau. Ai au ve se pe tai mo le sa ili o se vai fo o le asona fa ilo mai le malo Peritania tele o mo to asasa lava se va le Lucia o na to so po ia lo na ea. A ile popole ia Putin ilo na fa sana fo o ia tau fo mo va le Peritania o na to so po ia lunga lo na ea. O isi o atunu o pe o Bulgaria, Polani, ma Czech Republic, wala ato whaasilasila, e mata e se whaalele o Lucia e to so po ielo na ea o le awhana I lalo. Na whaalia le PPC o no lea tūlanga, o whaatonu ina ia Putin o na whaalele, ina ia tau fia umamalanga o fufua, se ia mai ale asa sifuru tolo mati. O se tasi o company whaalele Amerika o le Delta, na whaalia lea so o whaamuta na whainga whaapaanga, ma le whaalele Lucia o le Aeroflot. E oi na le fia Putin le fai unga le Delta ua fai. Ai o le tō tele, o matua fia tele le fai unga le Delta, o no vaalele le fua vaalele Lucia o le Aeroflot. E CDA lo wa repo le taxi, o wa o vaa nei na fausia le tausanga o noa, au le nei lave fa o ngai Putin, e fi ave iai o na tangata. O tātou tala nā, o le melo, tutupu le lalulangi, o ripotia mai e le BBC. Mai moan whaafonga mai loe le tātou tala I le tau. Tala tau mo Amerika Samoa. Pona nei e mātele nā woa e to uluti munga ma lue fitu walu sa vili mai mātu se fulu lima maila litu la. Angila lautasi le e o atu se fulu maila litu la. Asa to na e mātele nā woa e ta ape solo timu ve vila I vas fulu sa vili mai mātu se sae lima se fulu maila litu la. Po le asto na I o le astofi e mātele nā woa. E ta ape solo timu ma lue fitu walu ve vila e valuiva sa vili mai se sae se fulu lima maila litu la. Ma o tala nā o tau. O tala nai mea lo tutupu I le atunuu, le Pasifika whaapea ma le laulangi atoa, mai lau KVZK. Whaaftai whaatasi mai, soifua. This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. Te ala ngona le popole le taimi le COVID-19 fuluiva. Ia e alofa ia te oe matausi lelo soifua maloloina. Ia fiso o tae tangata o lau ainga ma whaaso ai o langona. A whai ua iei ni saa o le nofa vāwara lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e fiso o tae ai. Tausi lelo I tino, ia lava lau malolo, tau mawhai mea ai soifua maloloina, whaanga ioi lau tino, ma ia whae titira tau mawha awa malosi. Ia whaia ni au whaatino ngai te fia ma maasania ia so uma, e peo le pukalfale, waisau tatalo, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mata I tū le leifa matalanga sao I winga le COVID-19 fuluiva, ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata I tala whaasala lau, le a whai ua lofi tūhina oi le tele o whamatalanga. Au le whaonga aina leo le tapaa, o le awa maalosi, ma nisi o la au whaasaina, e pūle ai o le ngona, e fōlinga i ona whasosoani se teni pōpū. Ai wha te tele ina ai ona e wha anua ma le fia I mo se teni umi. E ese le tali atu le whanau la iti, pe a oina popole, ia e langona ina le popole a lau tama ma ia a pongi mai, o mata I tūle lei, ia wha awaunga i o inga te tau na whai, e pe o whai o mea onga, e taimi e ta aluma malolo ai. Wha ta ua le soifua malolo ina le mawhau.
It is normal to feel fearful and anxious during this time. Be kind to yourself and look after your well-being. Stay connected with people you love and talk about your feelings. If physical distancing regulations are in place, use phones or the internet to stay in contact. Look after your body. Get enough rest. Eat healthy foods. Be physically active and minimize use of alcohol or other substances. Do an activity you enjoy or find meaningful everyday chores such as cooking, praying, or dancing. Stay up to date with accurate information about COVID-19 pandemic in your community and take breaks on COVID-19 related media if you feel overwhelmed. Don't use alcohol or other drugs to manage your emotions. They might seem to help in the short term, but can make you feel worse, sad, anxious, and angry in the long term. Children may respond to stress in different ways. Listen to your child's concerns and give them extra love and attention. Keep to regular routines and schedules, including time for learning, playing, and relaxing. This message is brought to you by KVZK TV and the Department of Health. Seven new positive cases recorded at 3 DOH clinics today. Passengers reunite with families after 2 weeks in quarantine. And Samoa is standing by to assist American Samoa as we fight COVID-19. Talofa, you're watching KVZK News. I'm Manino Fimono Mangele. Dr. Aifili Tufa has confirmed that another 7 people in the community have tested positive of COVID-19. Dr. Tufa told KVZK News that 2 cases were recorded at the Tafuna Clinic
4 in Leone, and 1 case recorded at the clinic in Amoli. Dr. Tufa said results from the LBJ hospital will be available this evening. With 7 new cases recorded today at DOH clinics, the total number of community cases since Monday now stands at 51, pending the results from LBJ Hospital. In our news just received, Dr. Kapusi Landua has confirmed that another 2 cases of COVID were recorded at LBJ Hospital at 4 this afternoon, bringing our total number of cases recorded today, February 25th, to 9. Dr. Landua said the other of the 2 positives went to ER for a usual checkup. With the 9 new positive cases identified today, the total number of community cases since Monday now stands at 53. All 286 passengers from our 3 quarantine sites were released from quarantine this morning after their 3rd and final test conducted yesterday. Dr. Laval said all passengers were tested negative except for the 1 passenger from the Fatu'aiga that tested positive on Monday. That passenger, according to Laval, is now in strict isolation for another 14 days. Passengers released today have been advised to self-isolate at home for another 7 days, and DOH will continue to monitor their progress at home before they can go out to the public. Rumors that Governor Lemanu and First Lady Ella Maunga have both tested positive of COVID-19 are not true. The Office of the Governor today confirmed the Governor and First Lady are doing well despite both experiencing symptoms of the respiratory syncytial virus. Governor said there is nothing to be concerned about, and he extends his gratitude to the people of American Samoa for their efforts in assisting our first responders and the Department of Health to stop the spread of the COVID virus in the community. As American Samoa fights COVID, Governor Lemanu Palpoi Sialngamonga yesterday received a call of support from the Prime Minister of Samoa, Fiame Naomi Mataafa. The Office of the Governor confirmed the conversation between the 2 leaders, in which Fiame assured the Governor that Samoa is standing by to assist American Samoa's efforts, just as American Samoa had done when first cases of COVID were discovered in quarantine in Apia a few months ago. Expressing his appreciation, Governor Lemanu said the 2 Samoa will continue to fight to protect its people from the effects of COVID-19. The 2 leaders also reiterated the common perspective shared by 2 countries on many important political issues. They agreed to continue close collaboration between both countries in fighting global challenges like climate change and the economic impacts of the pandemic. The leaders looked forward to meeting each other in various important meetings later this year and continuing their discussions on all issues of mutual interest. During the press conference yesterday, Attorney General Fainu Lelei Falefatu Alailima Utu further explained what Code Red means on the latest declaration of ongoing public health emergency and state of emergency declared by Governor Lemanu. Fainu Lelei said there are essential public services that can provide services to our island community, but there are also businesses that are not essential during Code Red. Here's more. Attorney General Fainu Lelei Falefatu Alailima Utu reminded the public of the declaration of ongoing public health emergency and state of emergency as we go through Code Red this week. All persons, businesses, organizations, or agencies are required to mandate mask use inside of any building that is open to the public. All persons must wear a mask that covers their mouth and nose in the following circumstances: in or at a location where mask use is required by the person or agency who controls that location. Every person who occupies a bus, taxi, or other vehicle engaged in commercial transportation must wear a mask. Families are encouraged to self-quarantine and designate 1 family member to go to the store. All restaurants will be allowed to provide takeout only. Dining service is prohibited. Unnecessary travel to affected areas will be limited. The Hope House, LBJ Tropical Medical Center, and the Tafuna Correctional Facility will be closed for visitation. A territorial curfew of 9 p.m. will be imposed. Public gatherings of more than 10 people are prohibited. All public gatherings from 9 p.m. to 5 a.m. are prohibited. Additional requirements and restrictions will be issued as necessary for the protection of public health.
All businesses will only be allowed to operate from 5 a.m. to 4 p.m. Fainulele further explained what non-essential businesses meant. These include movie theater, gyms, stadiums, and sports fields, barbershops and salons, car wash services, and bingo gatherings. All employers, public and private, will designate essential employees who directly perform or support essential services such as those related to public safety, health, utilities, food production, distribution and sales, sanitation and laundry, port operations, and similarly essential services. Only those employees who are absolutely essential should work at places of employment. All American Samoa government operations will be suspended except for first responders and essential employees. All air and sea travel will be suspended. Ports of entry will be closed except for military and approved air or sea cargo vessels. All public gatherings will be prohibited. Additional requirements and restrictions will be issued as necessary for the protection of public health. In addition, Fainulele stated the price gouging is a violation of law during COVID-19 and the declaration of state of emergency. Therefore, if any business is reported doing such actions, will be charged with $1,000 fine or 1 year of imprisonment. The Department of Health will hold a drive-through to provide COVID-19 both vaccines and tests tomorrow, Saturday, February 26, at the Tafuna Airport from 8 a.m. to 2 p.m. DOH is rearranging scheduled services to prepare for the drive-through this weekend. If there are any questions, please contact 219 or visit DOH Facebook page for more information. Governor Lemanu is expected to make an announcement this Sunday on how long the shutdown will be extended for in the wake of more people in the community tested positive of COVID-19. A report from the governor's office says the Governor Lemanu, Lieutenant Governor Talawenga, and staff of DOH will be hosting a special meeting on Sunday to discuss the next phase of the lockdown and changes to the Code Red restrictions. In our news from the Pacific, the invasion of Ukraine is likely to have a significant impact on the Pacific, warns a senior University of the South Pacific professor. On Thursday, Russia commenced a massive invasion of neighboring Ukraine. More than 100 Ukrainian soldiers and civilians have been killed in the fighting so far. The invasion has put a strain on diplomacy around the world. Although geographically removed from the conflict, the Pacific nations should be concerned about the negative effect this war will have on multilateralism, says Sandra Tart, an associate professor at the University of the South Pacific and the acting head of the School for Law and Social Sciences. She said multilateralism is on its knee and it's in tatters, particularly for the smaller island countries, as we really need multilateralism to protect ourselves. We don't have power as much as in the entire system. The Pacific, she said, relies on multilateralism and institutions like the UN and the rule of law. She also said the Pacific countries will feel an economic impact. Markets react. We will see confidence plummet. There might be supply chain issues with the oil market, said Tart. And finally, here's a look at our world news as reported by BBC World News. A roar of explosions continues across the Ukrainian capital, Kiev, tonight. Reports from BBC say air raid sirens continue to blare warnings to residents to take their shelters. It is said to be another long, anxious night underground as the sounds of war grow ever closer in the capital, now in Russia's sights. Missiles continue to slam into the edges of the capital. The rattle of gunfire pierces the sky, and explosions that were distant from the center are now about 10 miles away. Reports from within the Ukrainian government say it is another difficult night for many in the country, with 5 blasts within 3 and 5 minutes near a power station in the north of the city. Meanwhile, Russia unsurprisingly has vetoed a draft UN resolution which would have deplored its invasion of Ukraine after a debate at the UN Security Council. 11 members voted in favor of the resolution. India, China and UAE abstained. The resolution was doomed to fail because of Russia's veto power as a permanent member of the UN Security Council. During the debate, a US ambassador to the UN said the body had been created to try to prevent the kind of aggression facing Ukraine. Russian President Vladimir Putin has referred to Ukrainian President Zelensky and his leadership team as a band of drug addicts and neo-Nazis. But Zelensky said his
citizens and the rest of the world did not believe what he described as lies by the Kremlin. Meanwhile, the UK has just banned Russian private jets from its airspace after announcing on Thursday that Russia's national carrier Aeroflot would also be banned. Russia responded on Friday by banning British Airlines. Other countries too have banned Russian air traffic. Bulgaria says no Russian planes can enter its airspace from Saturday, and Poland and the Czech Republic have made similar moves. Russian airline S7, one of the country's largest, has cancelled all flights to Europe until May 13th because of the airspace closures. US airline Delta has suspended its partnership with Aeroflot. Amid the aerial assaults on Kiev, residents have been sheltering in the city's underground train stations. Reports from BBC say trains have remained open at their platforms to accommodate people. They have been using the Telegram app to communicate with the outside world. A few hours ago, an open group on Telegram reported that a woman had delivered her baby in the train station. Now here's our weather report. American Samoa, here's your weather. Tonight, mostly cloudy, numerous showers, lows around 78, north winds 10 to 15 miles per hour, becoming variable up to 10 miles per hour. Saturday, mostly cloudy, scattered showers, highs near 90, northeast winds 5 to 10 miles per hour. Saturday night through Thursday, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather. And that's your local, Pacific, and world news from KVZK. Thank you for watching. Good night.